Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload. Zikomo kwambiri hapo ndi mafunso angapo ndakumvetsani kuti nthawi zina mumatha kusintha zochita chifukwa cha mmene mwaonera. Ndimangofuna kuti mutatiunikira mwakamba mawu awiri amene mukutchula pa ma airport athu VFR ndi liwu lina ka muti IMC. Ndimafuna ndidziwe kuti kodi mukatero mukutanthauza kuti VFR imakamaka pilot amayenera aoneka kumene akupita ndipo palibe chomuthandizira. Ndimangofuna mutsimikize zimenezo ndipo kuti ngati akuyenda tingoyerekeza ngati airport ya kunzuzu zimenezi zingamukhudze bwanji kayendedwe kake ka pilot ngati kutakhala kuti kuli chifunga. Nkhani ilipo ndiye kuti VFR yo ndiye kuti weather condition ndimene yapangisa kuti ikhale situation ya VFR. That's number one. It means also iweyo kuchita file VFR tanthauza kuti wauza air traffic controller ine ndiziona tizichita avoid mitengo mapiri mpaka tikafika ndiyena kuiona runway kuti ndichita landi pamene IFR itanthauza kuti one pa ground pakhale ma instrument to support VFR ija and ground imeneyo kapakia achite publish how you are going to do it. But even then, there are also weather minima. Because my instruments, and then at any time my instruments are sagwira ntchito, or you are not picking them up. Ndiota suku you wanna runway upangijani. So alipo malamulo ache and let me see if I have something here. Yeah. I think try and okay. My uncle just go straight to the point because my members are behind my phone. Okay. Yeah. It's okay. Ineni ngofusa lomaliza. Nimangofuna kuti poti mwaendera nthawi yaitali ndege imene ya mtundu wa Donia. Nimafuna ndidziwe mmene ili ndege imeneyi kuti tsiku lina tinangoona yofanana nayo nde inalibe zotchinga ngati mmene zimakhalira ndege zina pano pakati pa ma passenger ndi ma pilot khala ngati kuti pali mwayi woti atha kumalankhulana. Nimafuna ndidziwe kuti kodi inuyo ngati pilot woti mwayenderapo ndege imene kwa nthawi yayitali olo ngati instructor zingathekenso kuti oyendesa ndege nthawi zina munatchula liwu lina imene mumalitchula kuti CRM munkufotokoza kwanu then nachita chidwi kuti mumayenera kumvetseraso kuti kodi anthu amene mwayandikana nawo olo amene mukuyenda naye mu ndege akufotokoza zotani. Then mafuna ndimve kwa inuyo kuti kodi zingathekenso nthawi zina pilot kumatenga ma instruction olo malandira pressure olo zinthu zina zimene zingakhale kuti mwina zikuchokera kwa ma passenger powunikira za trip ndipo podziwa kuti Donia imeneyi inalibe chotchinga pakati pa amene akuyendetsa ndi amene akwezedwa mu ndege imene. Chair nafuna ndingomaliza pamenepo ngati atatiunikira ndipo kuti ndi ma VVIP mwina ka Dr. Banda ka Dr. Joyce Banda o Dr. Bakili Muluzi kodi mbuyo mwina zidatheke ino mukuyendesa ndege nkumalandira ngakhale moni kuti apaseni moni kapena china chilichonse inu muli mkatikati mwa flight iyo. Ndimangofuna kudziwa kuti ubale umakhala wotani chifukwa panali open. Zikomo kwambiri. Thank you, Chair. Ngani ndiye kuti muka ndege masuku ano muona kuti muli screen pino paja where you follow the flight. Okay? Ndizimene CRM ikutanthauza. Ino as a passenger mukhoza kuona this is not normal. There is smoke in this engine. Pamene
for whatever reason, pilot sata sakudziwa. Inu mulindu dindo kacha kwa muza ka flight attendant kaya ndi cabin crew iwe kichikakati tamuza muntu wako amene akuyendetsa. Ndi zimene CRM kunena chuka muchita enhance or muchita woni kuti pilot achite react towards safety ya landing yanu ndi ndege. Clear. Okay, Chair, chimene mafuna ndiyoti atandifotokozera ngati nkutheka apart from kuti mwina anthu akuthandizira kupereka maoning olo china chake koma tiyerekeze kukhala ngati kuti tsopano pilot tikufuna umuza zochita ifeyo ngati ma passenger mwina ifika cha pressure olo zimene ndimangofuna kuona ngati akuluakulu wa nthawi zina amathaso kupereka pressure ina yake yapadera kwa ma pilot chifukwa kuti panali open osati kuti chifukwa kuti aona danger ina iliyonse koma mwina olo mwina kungofuna kudziwa kumacheza whatever mangofuna ndidziwe mbali imeneyo. Chair, thank you. Tsanza kuti foselani kuti pa tsiku limene lili chikhala kuti munali mpungwe mu ndege apilot zinayi zotheka kumamva kuti muli mpungwe kuti kapena kuti anthu akuyankhulana sakulankhulana bwino kapena akupanga scream ndi mina anayipangira design ndege ija mapilot ndoti zinayi zotheka kuti azimva zimene zikukambira kumbuyoko kapena ndaonjezera. Maonjezera bwino. Chair, nimafuna kuti pamene popo kodi mapilot akumva kapena mwina ena akudandaula kuti tikuchedwa kumaliro kapena chani tizipita kutsogolo chani. Ndimangofuna kudziwa kuti poyendetsa akuluakuluwa nthawi zina kodi ka pressure ka mtundu umenewo kodi ka communication kameneka mwina kangakhalenso kangasokoneze kagwiridwe ntchito ka pilot ndi pamene ndimafuna ndidziwe pamenepo. Chair. Chair, thank you. Member, thank you. Ifanyatene kuti ma operation aku Air Force are disciplined. Tandoza kuti iweyo pilot umapanga chito yako. You stick to your topics within yourselves. Mukachita notice on the Donia 228. Kumbuyo kweni kunthawi zambiri nkumene kumakhala flight engineer. Probably on this flight, mwina ndikumene kunali Major ID. There is a possibility Major ID anali ndi headset. Imene amakambirana ndicha ndi ma pilot. Kutsogoloko. So he can also report kuti kunotu ma passenger agwira because. So ikufika. Udziwa. Koma si ntchito yako kapena kulowerera zimene ma passenger akukambirana. Uyenera kulandira that as a reporting kuti mwina zimene akukambirana tsopano is gone out of control and you may need to take action. No, I think yamveka sanza kuti ngati panali uthenga wina wonse umene akudziwa ka flight engineer amene atumiza uthenga kwa pilot kuti kunokuwa kuti mwakuti if any ngati kunali pressure ndikuti ikanadzera ma flight engineer amene anali ndi ma headsets mwapangana kumakoma direct communication ndi ma passengers amene zikumvekera apapa ndi pilot zinzovuta. Yeah. Deza Kasina. Thank you so much, Chair, for organizing the Zagasina. I have several questions. Some have been tackled. Still in the afternoon, or maybe. Good afternoon, General Ntende. I don't know whether you would love to be called Brigadier General or Dr. Ntende. So say? I am both. You are both, eh? Okay, all right. Chair, permission to engage him.
I was following your submission. The submission yanu Dr. Brigadier Dr. Ntende. Nde munakambapo pa nkani yanu yokuza ndi pressure by VVIP when pilot akamayendesa ma VVIP pamakhala pressure. So sina visible pressure imene imachoka kwa ma VVIP wa kapena order imene malandira from your imene amalandira and from their seniors ngati ku MDF. Chair, member, thank you. Pressure imene tikuthathauza apa ndiya kuti because a VVIP yo ali ndi zopanga zawo, ali ndi protocol yawo, ali ndi ndondomeko yawo imene amapangira zinthu. Nthawi ina zimenezi zimachita contradict ndi safety and procedure imene zinthu zinokhalira. Bwino, zaveka. Dr. Ntende, ndiye munakambapo kuti mene mamaliza presentation munakamba kuti nthawi sinali mbali yawo, looking at the time frame kuti amene kubwereraso katengaso maliro zina zitolozo pamene okhala muna chiganizo chopanga cancel flight imene iyi for the nthawi. Decision imene iyi amenera kupanga amene okhala pilot yo kapena amene alandira order aku headquarters or ku airbase. Zikonkwambiri ya member simunandimvetse bwino. Pressure imene ndikunena apa. No, tachoka pa pressure. Let me quote you in English the way you had said, because I had written here. You said time was not on their side as the pilot, looking at the events on the day on 10th. Meaning the decision would have been made when the chair asked and the vice chair if it was you, could we have flown that Donia? You said that, looking at the events, the time, you said time was not on their side. Like time is not mbali yao. Now I'm saying decision ndege isanyamuka mwina ulendo ni nthawi tusiku kwira. Akanapanga nali ndani. Menokhala ngati the pilot in command kapena amene analandira order yopempha ndege. Thank you, Honorable. Ndipamene ndikunena kuti simunandimvetse, ndikunena kuti nthawi analibe enachewo a VIP wo a VVIP wo kuti mwina sizikanatheka kupita kumene amapita kugwira ntchito inayo ndikubwerera ndikuzapezekaso kuti agwira ntchito iyi chifukwa by implication it would have meant kumene anapita kunkhatapeyi kumauza function imeneyo ngundimvetsa nzimene ndikunena pressure iyi ndi at higher level mandimvetsa tsopano at higher level iwowa mabwanawo chifukwa around this 10 chakuti panali departure for international, okay, tandaza kuti anaenda ku normal kusazikana bwino or hand over and take over or whatever, so zimene panalibe nthawi ine panalibe mene ndikuonera ine ndikaona kutsogolo chifukwa tisaiwale kuti anthu amaona zinthu zambiri by kumva body language, you know, utakuona kuti abwana anga kuja. I think sizi normal. Nakuvani, okay. Nakuvani doc. Anafusa vice chair ngati munaonapo BFU reports ya German mwanena kuti mudangova pena ndi pena koma simunakhale ndi nthawi yoyiwerenga. Ndifuna pange bid on chair the response makambayo kuti muna chifukwa cha nthawi ili panalibe it was in a hurry mwamalizitse mtonena kuti mwina so magasa chilo zwengesana kuona kuti mwina abwana anga kana ndi kuchedwa ndizo zotoloso mwene mwayankhulirana. Chair, on page 44 ya BFU report,
ikukamba za flight, the action of a flight crew when they end the actual flight. Makamaka tikapita pa paragraph yachiwiri ya yomalizira yeniyo imene ikukamba zokhudzana ndi pamene amauluka kuchokera pa 9:45 hours tukafika pa 10:15. Ikuoneka kuti there was respective position ya aircraft imene ikuonetsa kuti the crew inapanga steer the aircraft area ya lower degree cloud average, anatsika pasi kwambiri, and then the flight crew chose a low flight altitude above ground, and according to the report it clearly indicates that it was intention of the pilots to gain or maintain visual contact with the ground. The recorded flight path indicates that the pilot did not use autopilot at this stage but flew manual instead. Should we say, okay, maybe before I put my question, what do you say about that conduct, your flight crew on that day, from that report, from that information, you as an expert? Tina tidziwe kuti flying timachokera pasi kupita mwamba kauluka mwamba mmene muja koma tena kutani kutsika so pasi. So if you are landing, silingakai landing tili mwamba, it's not possible. We are going to land and touch the ground. Ndi pamene pabwera tsopano VFR pacha. So we are close to the ground, we must refer to Piriro. Silingatani? Singadutse uku. Didutse apa. Because you see it. Tinene kuti mene mwaimvera kuti amagwisa ntchito mmanyo komanso kuti aziona usiku wa landing chifukwa kuti Chikangawa ndi umene apanga landing ku Zuzu airport ndi kutali. Tinene kuti amapanga drive amapanga through under pressure kuti akafike, so they had to navigate in different space kuti aone visibility bora akafike. Pressure imene inalipo sinali imene ndikunena ine. Iyi pressure hii ndi inali ya weather. Okay? Tukupita kutsogolo, the weather is getting low. So maybe I'm under pressure to circumnavigate that journey. My obstacles are many. Nisapanga journey. So you concentrating and going. The pressure may look. Koma I think pena paje simuna ndive bwino. Page 51 ya anakuza na vice chair anafusa vice chair kuti it's clear kuti the crew inabita ku Zuzu opanda kulandira meteorological service na apatse meteorological information ya planned route yawo. Nwafuna inuyo ngati expert, have you ever mnayemba mwayendetsa ndege opanda kulandira meteorological services report on your planned route? Yes, I have done that. Tandauza kuti pa airport pamene ukuchoka iwe ma services amene alipo kapena palibe. Inuyo ndamene mungadiuze fwe mwayendetsapo pa you have experience. Ndivende kunena kuti ndikachoka ku Nakanga airdrome kulibe weather kulika ka fire extinguisher kuti sikanga. Chair, Pepan Doc, I know you have explained much. Komanda mafuna kuti tipange duelo pa Kia to Zuzu. Do we have that equipment? Kutikamba za kunakanga cheli ndanjino kwase kuja mwati pasakale that experience. Komanda mafuna tive hapa no kuti kuchoka pa Kia ukafika ku Zuzu. Issue ya meteorological information munamba mwajoka hapo pa Kia olofika pa Kia olokafika ku Zuzu opanda kupatsidwako. Oloti nayo equipment imene yoyo kapena sana pasede 40 tuzokulibe. Preparation ina iliyonse takes into consideration the weather, because if you don't upanga jani pakia that
facility is there, that service is there. All you need to do is go. Ku briefing iko kumene ukachita flight plan iko akakupatsa weather. But you must ask for it. So ndikuti tsiku ilili tikozonena kuti ma pilot sana fuse kudala ndre information meneyo. Now you ngati expert, what do you take kuti mwina ma pilot sana kafuse that information? Bodi mwati bakia ilipo that facility. I wouldn't answer that because that is the normal procedure before any flight. And it is the pilot's advantage to know. Ndikupita kwa kuti kuli clear. Even panseu, ndikupita kwa kuti mapoto wala ipati kodi. Mseuli bwino kumene kuya. Bridge ya kuti yatani? Yachoka. It's just normal. So pakia, it's a requirement. That's what you do. Ngani ilipo pano ndia kuti tufuse kuti kia mnapereka what kind of information? What kind of briefing, weather briefing did you give them? And did they interpret them? Monga nanena sokale kuti did after they got the briefing anaona kuti oya titakupita. But based on ataziwe ndiwo because it's their decision that they took to go and fly into Mzuzu. Ndinakuvaniso pa presentation yanu kuti mukanakhala inu tsiku limene lili pa page 5 ya presentation yanu mwanena kuti I Brigadier Juvenalis Ntende PhD would not have flown to on a flight from Kia to Mzuzu. Simukanaendesa ndege ngakhatsumene mwakhala munali inuyo. Decision yo banga cancel the flight udayi imene ili nyihani ya nyengo ndimene zili limwe akubasa ni briefing yo olowe kawaiona mene nyengo ilili imakhala manja mwandani chiganizo choti ndege siuluka lero limene kulili kunjawo chimakhala manja mwandani imene decision imene imene amapanga pilot in command before chati mafotokoza paja kuti amakatenga information iyo sunganyamuke pano kupita kumzuzu or any other airfield muzapezeka kuti kani pagwandega you can't uyambiratu usananyamuke kudziwa kuti ndege yagwa pachani kumene kupita ndemwanena kuti ziko munanena kuti chiganizo kuzipanga chabwino ndi oyendetsayo koma munakamba kuti akhale kuti munthu amvetsetsanso ma consequences of the decision made. Muchizungu munanena kuti the consequences of my decision made. So tikuzopanga cancel flight koma pali zotsatira zina zimene akhoza kulandira. Munazipasa chisazo kuti ngati ndikhoza kuzipasa neko kuti ndikakhala gadi ndikakhala ku gadi lomu kuzimanga nokha. So nzoti chiganizo yatati wapanga but there are some consequences kapena zotsatira zina zimene akhoza kulandira kale chibalo olo kumuthokoza olo ayi kumpasa chibalo ndichoncho apa chimene ndimatanthauza nimanena kuti given the information the flight conditions, the weather conditions pakia ndi kumzuzu chifukwa chimene ndikunena pakia ndichi unyamuka pakia ndikuona kuti engine imodzi yatani yafa kwena bweraso pacha pakia. Is it possible? Those are issues that you debate and the decisions are made. Apapa di manena zaine kuti ineyo ndikanachita cancel zimezi ngakhale ndikudziwa kuti koma apa zindisokonekera chifukwa ndalepheretsa ulendo wa ndani wa bwana ndikudziwa kuti ndalepheretsa ulendo wa bwana koma I have to make that decision. Abwana simupita uko chifukwa chache ichi. Chair pomaliza ndakuvani chair pomaliza the report ya Commission of Inquiry page 70 inakambapo so zimene ABF anakambapo kind of cause ndi period ya the frequency ya instrument rating yokudzana ndi ku military kuti mapanga nthawi ya bwanji makamaka nkhani kuza maintaining validity ya military pilot license
komanso aviation medical assessment chifukwa ya mmodzi mwa pilot inapanga expire pa 25 February 2021, 3 years before the crash. Now pa CV yanu komanso as general, brigadier general rather, you have been instructor kambaso namene munaphunzitsa Keno Sambaropa, may so rest in peace, and mwanena kuti anali average pilot, but ma student anu anali ngati pa average, pamakhala fero average kila kanoka good kafika mpano kwa mudemu hapa ngaleti ngati anali average. Nimafuna muyankhulepo pamenepo komanso kuti how frequent ku MDF mapanga rating ya instrument yanu ndi ma mobile rather pilot license ndi ma medical, how frequent were you renewing or rating ya zinthu zimenezo? Chair, ndi maliza pamenepo. Thank you, Chair. Member, ndafotokoza kale kuti Air Force amapanga ma operations awo a discipline. Ndafotokoza kuti amatsata malamulo amene apangidwa on how to do certain things. Tandauza kuti ma renewals, ma medicals are documented kuti iwe after 6 months we no kancha kuti iwe you no kancha kuti procedure yache upite ukapanga chakuti it's all laid out. And ngati mukumbukira iyi naichita explain drawing iyi zili pamenepa apa ndanena kuti procedures, training and checking. Papa procedures, training and checking. Kwina akunda di feedback and line check. Tandauza kuti mpaka nanena kuti apa pamene ife ma instructors timadziwa kuti iwe you can't fly, you're ground chifukwa medical yako yatani. Tandauza kuti pilot wina aliyense mwaeka amadziwa kuti sindingauluke ngati medical yanga yatani yachita expire, sindingauluke ngati rating yanga is not valid, sindingauluke. Koma in terms of training, where mwina training mene singachitike kunoko ku Malawi ichitika kumaiko akunja, ndikuti you know kuti pali process yache yochita zimenezo, peza ndalama, peza booking ku school kuti zimenezo ziteke. Kutandauza kuti maasa nthawi inacha amene timakhala at higher level kuti tilibe ndalama, those are not solutions. Tilibe ndalama cannot be a solution. Tilibe ndalama is a statement of fact. Koma nkhani yayikulu ndiyo kuti iweyo ukhale ndi will. Ndalama uzipeza, but have a political will or have a will to say ndikhandi ndege imeneyo ikhala ndi mwakuti and ndipo menemo don't assume. Ndalamazo utha kuzipeza mabanki, maloni, kapena companies ugwiza nawo. For example, mwina ndingopanga clear. Brigadier General Zambeka kwa basi. Okay. Zambeka. Tibwere ku Lilongwe Mude, then ntenga Mulanje North. Samba Tonde, then zabera no ku Planta Malabada, and then Doha Kasangazi. Zikoma kwambiri Chair. Brigadier General Dr. Ntende ine dzinanga ndine Mphatso Jones Boti, ndine phungu wa nyumba malamulo ku Lilongwe Mude constituency. General nthawi ija munali inu CEO ku Airwing, ine nali staff officer ku MDF branch ku Zomba, so ndimakudziwani kwambiri. Funso langa loyamba General ndimafuna mwina mofupikitsa kwambiri. Anzanga wachulapo zimene mwalemba mu report yanu kunena kuti inuyo mudakakhala kuti mmayendetsa ndege nthawi imeneyo simudakayendetsa kwambiri chifukwa cha
nyengo mmene dalili. Ndiyeno pali ena amanena kuti ya mwinatu nyengo ya pansi, visibility ya pansi imasiyana ndi visibility ya mwamba. Ndeni mafuna ndikufunseni Jeno kunena kuti kodi poti inuyo ndinu katswiri oyendetsa ndege, mukamayenda ndege mwamba kuti pansipa pali chifunga, mmatha kuona pansipa kapena pamakhalanso kuti pali blockage chifukwa cha chifunga chimene chili pansichi? Mwina funso langa loyamba limenelo lufuna mwina mofupikitsa kwambiri. Zikomo kwambiri Jeno. Chair, thank you. Honorable member, thank you. Mwaziyankha kale. Pansi pali chifunga chimene sichikupanga kuti pilot aone, sungaone pansi chiko pali chifunga. Zikomo kwambiri Jeno, ndikufunsira ichi chifukwa choti ndikufuna ndi zimene Amalawi akufuna amve. Mwina ndikhoza kukhala ngati ndikufunsa zoti ndikuzidziwa kale, koma zimene Amalawi afuna amve chifukwa chonena kuti mwambamo ambiri sadaulukeko. Funso langa lachiwiri Jeno ndi nkhani ya matiuza kunena kuti report isi mudaiwerenge bwinobwino, komabe ndingokupatsani ma coordinates angapo amene ndege imaulukira, msewu umene imadzera tsiku limenelo. Ikunena kuti 24 minutes before the crash ndege idayamba kuyenda pa 5,500 feet above the sea level, imene mu report mwakunena kuti ndi 460 feet above ground level. Idayamba kuyenda ndithu choncho, kenako kwera kuchoncho ndendi kenako idadzatsika udzafika pa 200 feet to around 500 feet above ground level. Jeno ndimafuna ndikufunseni chifukwa choti imayenda choncho koma ikupitirirabe. Inuyo ngati katswiri wa ndege mudayendako mafiti ngati amenewa? Komanso kodi mukhoza kutani mutafika ngati mafiti amenewa? Zikomo kwambiri Jeno. Thank you, Honorable Chair and member. Ndafotokoza kuti tingotenga example, you're coming into land. Ndekuti kuchoka kuja kumwamba kuja ukutsika 5,000, 3,000, 500 feet, 200 feet, 100 feet, 20 feet, 0 feet wafika. Wapanga landing. Zikomo kwambiri Jeno. Apopo mukunena kuti ikupanga land, koma funso langa ngonena kuti ikupitirirabe si ikupanga land at this point. Then chifukwa yake ndimafunsa kunena kuti kodi inuyo munaulukako pa 200 feet above ground level nkumapitirirabe ulendo. Awawa sakupanga land koma akupitirira. Then ndimafuna ndikufunseni ngati expert opinion kuti kodi inuyo mudaulukako ngati apa nkumapitirira ulendo, kapena kodi atauluka kufika pa level ngati iyi mmaganizo mwanu muganiza kunena kuti mapiloti wa kweni amatani? Sindingadziwe chifukwa ndege imene simauluka ndi. Zokhala maganizo amapiloti mu nthawi imene sindingayidziwe. Koma pa mukachita mukaona apa ndalembapo apa individualism. Munthu wina aliyense pilot wina yache ali ndi individuality, character yache yayeka. Sindikudziwa chimene akupanga. For what purpose? Akanakhala kuti wabwera ndi muitana mu office mwanga kuti so iwe 200 feet umapanga cha kuti andiuze. Koma kuti ndingochita guess and come up with I know how to amaulukira towards the crash. It's not possible. Zikomo kwambiri Jeno, ndikuganiza kuti mwandiyankhabe. Funso langa lomaliza lalifupi kwambiri. Mukamayendetsa ndege inuyo ndiko pilot amene amalankhulana ndi ATC kapena air traffic controller, amakhala pilot in command akuyendetsayo kapena co pilot wake? What is the because of fusa ngati kuti
SOP yake imayenda bwanji ngati technically zimakondoyenda bwanji traditionally zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri tikupanda fotokoza kale kuti teamwork, interaction between pilot and captain amakambirana. The fact that anena kuti pilot in command sakunena kuti ndamena kuuluka. Let me give you an example. During training this Sambaropa, I was pilot in command. I could speak to the air traffic controllers to give Sambaropa enough time to concentrate on whatever he's doing. So it's sharing my workloads, and I think that in the sharing workloads on CMR, CRM rather. Yeah. So much that designate iwe pangachakuti. That's why you are in command. So mwambiri chair. Mulanje North kenako Zomba Tondwe then tipirano ku Deza Kasangazi Planta ya Malabata. Sorry, not Deza, Dowa Kasangazi. Dowa Kasangazi. Thank you. Zigomwambiri Jeno ine ndi Gilbert Konyongwa kuyimira ku Mulanje North. Ndisanabe mafusa amene ndinakonza ndimafuna kuti ningopanga ngati follow up imene afusa a Liongwe Mude kuti kodi pali standard practice yo pakakhala anthu makati mapilot awiri aja kamagwira ntchito kuti kodi mena nafusira kuti kodi in terms of communicating ndi kutawa azikhala uyu kapena ndamena kuyendesa kapena zimasintha kuti utakhala ndiwe pilot nkumapanganso communicate ndi tawa at the same time. Mafuna ndiyambire pompo ngati follow up imene anafusa Mude Zikoma. Underlining standard practice. Ndifanira kuti tili ma documents detailing procedure. Koma iweyo ngati pilot in command, you are in charge of that cabin and the crew. Apapa ndunena kuti cabin ndunena oluka awiriwa. Maybe you have a flight engineer, maybe a cabin crew and the passengers. In charge wache ndiweyo. Iweyo ndionena kuti I think a passenger inu mwina behavior yanu ndioti no awawa sindilola kuti atani akwere o ndikakatsika ndikakupititsani ku polisi ndikakumangitsani ntchito yako ndiwe. Zonsezo zimapangidwa chifukwa cha safety. That's why we enjoy today air or aviation safety. We enjoy air flights, and it's the best. It's the only and by the way, it's the only safe mode of transport. Kungoti sitima ona kwambiri chifukwa kuti every day pamiseu pakupangika ngozi. Koma pakakhala ngozi ya ndege ndiye kuti pamakhala kuti ambiri apita so timayimva kwambiri. Okay, munanena kuti pali zolemba ndimangofuna ndiziwe kuti kodi standard practice decision ili yomaliza mmene umayendesera cockpit ndiwe di mema khalira kuti umayendesa ndiwe pilot in command. Koma mafusa standard practice kuti kodi standard practice zimene zilipo zokhazikika kuti kodi who does the communication and who does the actual piloting. Each company kind of airline, each
Air Force, masquadron ali mene momo. Akhala ndi standard operating procedure mene tikunena. Achita designate pilot in command ndiweyo. Koma zimene tikutanthauza ndizi. Akachita designate ukoko ku office. Ndiwe pilot in command. Pomachita file flight plan. For whatever reason, maybe to give a chance, depending on the level of experience, you may say, okay, fine, I am still pilot in command. Ineyo ndipanga chani radio communication. Kukuthandiza hiyo is possible. Or apai ndiuluka ndeka, radio communication ndipanga sondeka. You ungothandiza my checklist or other procedures. Chikwatanena kuti before any departure, anthu timachita review my emergency procedures. In other words, timakambirana. Oh, if there is a engine failure, tipanga chakuti. Engine failure yapezeka tisana nyamuke. Engine failure yachitika tanyamuka. So it's the whole sequence of events taking place. Tanthauza kuti zina zinthu zimene timakhala nazo ndikumva zimakhala technical. Not everybody. Not every gym and junk ali mmodzi sangazidziwe. Sayenera kuzidziwa. Iye ainochita concentrate kukalima kumunda, utenga mwana wache to school, kumpatsa mafubo chani mwana wache mankwala abwino kumuyamwitsa. So mukamuze kuti iwe ndege kuti yachita changu chifukwa choti I think you're overloading that person. Siko mwambie. China ni nkhani ya landing gear. Muripoti inaonesa kuti pa nthawi imene machita ngozi ndege the landing gear had been yes, but it was in motion. Ino ngati kaswiri wa ndege zimene zizi mungati kuika maganizo kuti kodi chinachitika ndi chani kuti landing gear ikhale in motion pa nthawi ya ngozi. Nkutheka kuti imatera kapena anakonzekera kutera chizungu chinamati crash landing kapena in short kuti mungotilongosolera kuti kodi chingakhale kuti chitike njani chifukwa muchikangawamo sina destination ya zikomo kwambiri. Thank you, Chair. Thank you, Member. Landing gear is a decision that you take. And once you have taken that decision, there is action. Tanthauza kuti iweyo munthu ona kuti apa pandena kuteya. Apo? That's what it means. That's what it implies. Koma kuti ntitere, you reach out with your right hand and grab the landing gear switch in the cockpit. Mulingatika wheel. You gwira it and bring it down. Meaning, iweyo, for whatever reason, you've made a decision with her, because either ndenotera diabo, kapena, I don't know what would prompt you to do that. Now, landing gear can be extended ngati mpanga ma practice ena ndi ena. Koma that is, practice ya inunoka ma pilot. Koma apapa it clearly shows kuti china chachi chinampanga trigger this pilot to take this action. What is it or what was it? I wouldn't know. Chabwino.
ndege imeneyi zikuoneka kuti munali zinthu zonse zoyenerera, terrain, kupanga detect terrain, kupanga detect weather. Ndiye pakambidwa ndithu kuti imayenda what we can call dangerous altitudes, like 200 feet. Kukafika some weather imene zikuoneka kuti inali yovuta. Kodi tingana kuti zipangizo zimene zimagwira ntchito mndegemo, where these instruments working to be alerted of a dangerous terrain, kapena weather. Ngati imafika size yoma yenda ma altitude amene which can be described as dangerous. Mema niyana makuti you can only reach such altitudes ukamaka kuti utela. Koma in this case, in Chikangawa, very far from the destination, yet you are maneuvering at such altitude. Zida zimene zimagwira ntchito mndegemo. The answer is zida zimagwira ntchito. Chukazikana kha kuti sizigwira ntchito, the pilot would have been alerted to the fault, to the fact that china chache sichigwira ntchito, and he would have taken a corrective action. Takamba kuti tisana uluke timachita review emergency procedures zosiyana according to the checklist managerial, according to training yard. Prior to that, the flight line, which was on this day represented by Major Aidin, chifukwa akanakhala kuti anali kuzomba airbase kuli flight line imene ima ukachita request imene imakonza ndege ija according to your mission package, kuona kuti oya mpando iyi ulipo, uyo ndo wauje, ili ready, give it to you. You as a pilot, you go down there, flight line, and then you accept the aircraft, that it is serviceable, it is mission ready, it can do what your flight order says. Okay, now ngati zimene zinayi bwino, inuyo ngati experienced, very experienced pilot, how would you describe kuti kodi chinachitika ndi chani kuti ndege yoti siku katera ikutali from the destination iziyenda musi choncho, especially taking into account kuti anthu amanena kuti weather visibility inali yoti very poor, so logically we would expect kuti iziyenda mmwamba kwambiri kuti ithawane ndi weather yovuta kuonayo. Ndiye inuyo, what would be the circumstances that would necessitate a pilot to fly that dangerously low in such weather circumstances? I understand kuti tili pano kuti tichite reach that decision, kuti tione kuti kuti chidachitika njani, because this is abnormal, this is not normal. Nanga, why did the pilots take this action? Chifukwa sitina phunzitse kuti akachite crash. Nobody did that. No school did that. Instead, they were given information that would prevent that crash. Kuyambira kuma school kwao, kuyambira ineyo as an instructor, we gave them several scenarios. Chikachitika ichi, upanga chani. Asindi kuziwa, upanga chakutu kawerenge ma emergency yakuti. Ama system apa chani, pandege. Oil system, fuel system, landing gear system, and all these other engine system, all these other systems. Timafuna kuti pilot aziwe. So kulibe excuse ya kuti sinaziwe. Chuko tikaziwa ndiye kuti tienda kuti itana ground you and retrain you. Okay, nsana choke. Panabwera so pilot anzano, I think Captain Ntani,
anakamba kuti mmene akuonera iyeyo it was a controlled crash landing, kuti anachita kuchalira kuchita kukonzeka kuti kumene kupita kuti ukagwa, and ana kuti nthawi zina zimafika kuti ikamakhala moteromo pilot amathongo zimisa main kama switch osati main switch ndi amagesi master switch, so that mwina ndege yake should have a dignified, demise. Is that what you train your pilots? TNR tidziwe kuti mapilot ndi anthu kufanira tinapa individualism, akulandira procedures, akulandira training, akulandira checking anthu kono zimene tidaphunzitsa zimenezi. Okay, now apapa you must examine experience yake ndi yani. Okay, why did he present that answer? Chifukwa iyeye kana mene angatiuze chifukwa chake, even giving us procedure, how to do it or how to prevent whatever. Monga mene mkunena kuti master switch, there must be a reason. He must probably advance a procedure. Koma kuti ine ndi kale pano kunena kuti izimene timapanga zakuti ayi, because in I follow procedure laid out my document osiyana pertaining to the area. In terms of emergency procedure imene palibepo yonera kuti ugwese master switch. Procedure imene would come as a situation demands. Chika chani amachita landi tikuona status ya kuti gear is down. What was going on? Why gear down? Runway ilipo akuiona kapena what's going on? Ngati angatipatse that situation and being given my procedure manual in a situation I'm ready to train also. Finally, would you describe his mathematics as abnormal, kapena strange? One, ma pilot ananyamuka without weather briefing. Two, ndege imeenda musi kwambiri. Three, pofika pa reporting NASA panaibe communication hivi yonse. Would you call this as an abnormality or strange? Yodi simu kutoka kumvesa kuti chimejiga ndi yani? Ndiye amba ya point NASA yo. It's a range. Point NASA I think ndi pamponera hapo somewhere. Ngati si naiwale. Itandauza kuti communication either ya mu aircraft or ya pa ground. Range yache si kufika kumene koko. So simple. I am calling even pa chani my phone. I am calling and I can't reach you. That's number one. I hope that I can fusumeno. Dina general Richard? Okay, magamba zodi. Okay, maybe nagamba ono kuti normally makamafika pa reporting NASA. Is it a standard procedure kuti mupange communicate kuti kumene mupita kukhala upanda again? In short, kuti is it a standard procedure? Yes. Pa point NASA po mukaona pa chart pali chi triangle chochitidwa fill. It's a compulsory reporting point.
Aha, then unena kuti mukadusa pamene popo osapanga communicate. It means it's something strange, isn't it? It's out of ordinary. No, not necessarily. Ukapanga ripoti pa compulsory reporting point. Report means communication. It means two-way. Iwe kunena ndili pakuti air traffic controller akumva. Ngati sakumva, you hear nothing. Komponera kuti ordinarily umaina kuti munthu upange report ukafika pamenepo. Si choncho. Yes. So manena kuti in this flight panadusidwa osapanga communicate. 1. 2. Mapilot ananyamuka without weather briefing, which is also out of procedure. Then manena kuti my instance would you describe them as something strange? You can't understand what magic and the kunyamuka osatenga weather briefing. Kufika panasa, no reporting. Kuendesa ndege 200 meters, 200 feet. Would you describe as whatever was happening as strange, you as an experienced pilot? It will be strange what you're telling me now. Why? Because mukachita flight plan, there is a compulsory reporting point. Apa munene. Koma sinena kuti apa munene ndiye kuti akuyakhani. Because that will depend on the equipment. Okay? Ngati sanankhidwe wapitira ulendo wako. Inaliya kuti weather briefing sana ndiri akunena ta. VFU report. Anaitenga kuti information me. Kuti sana because pamene popo mwena kwafusa adisende amene ali kia kwa kuti mukotenga kuti iwe DCA tatuza suna nene mwina kuzanura report ndi. I think, would you describe these happenings? Kama ndiyambe sokame takamaza weather zokuti report yana kuti sanatenga weather analusa panasa no report, kunali ma spinning aja, kunali landing gear, kunali kuenda 200 feet above. Would you call all these, you as an experience, somebody who is experienced, would you call this as strange or abnormal? North. Obviously, these are abnormal because that's not a normal way of flying. That's not how, a pilot would fly. They are abnormal in the way you have presented them to me, whether from the report or whatever. But like I said, the other details contained in that report, you can verify with DCA. Because my paper are briefing imene. Akamachita brief, amachita brief pa paper. Imene achita prepare. Sikula lero whether ikuti mwakuti. So you can check pa 10 10 June. Mnapeleka report nthawi yakuti. Show me that report. That doesn't have to go to Germany. Pompan muteka akupatsa ntchito yawo ndi imeneyo. Or else mwafusa amene apereka alemba report yo kuti iwe izona zitenga kuti chukwa izanena kupanga department ya chani ya civil aviation in Malawi iweyo information unaitenga kuti. There's a possibility monga mwanena kuti satellite mwina ku Malawi kulibe satellite equipment that is following chani the weather in Malawi. Maybe iwo alinayo ndiawo,
But then we cannot accuse the Department of Civil Aviation because it's the equipment. We can't blame them, can we? Zomba Tondwe. Thank you so much, Chair. Thokoze kwambiri. Ndipembe Chair through you. Ngati ndingapange engage directly. Okay. Ndiyamikire Bwana Ntende, Brigadier General, PhD retired, for an elaborate presentation. Poyambirira mwina chifukwa cha nthawi ndipita kaye ku paperwork kuti ndimaona pena pake kuti mukamauluka ngati pilots, mukamauluka ngati ma pilots kupangira kuti mwina anthu azathe kuziwa patachitika china chake with the ndege makamaka technically ndikukhangozanso panga letu kwambiri ndi anzathu asivu not mina military kuti imakhala ngati mandatory kuti technical logbook page izisiyidwa ndi ground handling amene akuthandizani when you're doing the flight mukunyamuka. Nthawi yanu kapena mmene mmapangira ku zimakhaso choncho kapena inuyo ma copies of the techlog simasiya pa ground during every flight? I think our number two systems, military system and civilian system. Tivetse kuti ntchito ya ife ndege zija tikamwina tikapange ntito. Mwina bebani through you, Chair. Ndimangofuna confirmation kuti mmapanga choncho kapena ayi in terms of my standard practices anu a military. Because ku civil we know amatero, kumano ku military ndi is it yes or no? Okay. Technical logs simapereka mose mene tuchitalandi ayi. Kapena bose amene akuchita handle. Imakhala ndi ndani? Ku base kwathu. Just for mwina mtsogolomo assuming kuti tili ndi military representation mosemo. Mwayankha Major, I mean Brigadier General. Thank you. Thank you. Kachiwiri ndimafuna nditafunsaso kuti ndege imakhala ndi paperwork ngati mujamulane na pamba muja kuonesesa kuti mungutsatira as a disciplined operation. Munanenanso nkhani ya mapepala oyenerera amapilot komanso aliyense amene agwira ntchito mu ndegemo. Komanso tidziwa kuti pamakhala paperwork ina yokhuzana ndi ndegeyo nditopeka chitsanzo cha insurance. Would you fly an aircraft that has no insurance or that has inspired insurance yourself in the disciplined operations of the military? Tikaona history ya insuring military aircraft tuona kuti yangoyamba posera. Not only military aircraft, even the military vehicles. Yangoyamba posera. Okay. Ife oyambirira afe ndabe tinachita recommend kuti zimezo muzikhala choncho muzipanga ma insurance chifukwa mukakagwera nyumba ya wina wache ndisokoneza zina zache ndege yanuyo muzafuna aja mwachite chani the normal insurance ngati ya galimoto. Mandiyankha Brigadier General zomwe mwambiri. Thank you. Ndimafunanso kungotengerapo mwayi kutengera ndi funso limene ndifuse kungopanga clear kunena kuti aidini amene ali ngati engineer pa ndegeyi sana kutengera mambona amene tinalandira sana khale kumbuyo chifukwa kumbuyoko ndi kumene kunayikidwa coffin nthawi imene amapita ku maliro a late Kasambala. So mina Brigadier General PhD
mungoziwa abiso kuti kumbuyo kuna information ikunena kuti kunalibe anthu, just for information. Komano considering kuti kunalibe anthu, ndimafuna nditafusa kuti tingo yerekeza situation yonena kuti mundege muja munalowa hijacker anthu aupandu, nde mwina depending ndi mmene apangira zinthu zawo, mwina apanga access ma pilots, zikhoza kutheka kuti mwina chimodzi mwa zifukwa zimene zingapangitse spinning ikunenedwa ija, zikhoza kutheka kuti mwina ma hijacker atakhala kuti akulimbirana ndi pilot, control column yakhotera kumanzere akulimbirana, zikhozanso kutheka kuti that kind of spinning can happen. Scenario imene ndiyo very impossible. Chifukwa, let's divide my crew, amene ana asilikali, enawa nda asilikali so, a security ya vice president. They are known and verified. Mayankha komano ndifusabe pang'ono, mwina tateni tiyasiye ma passengers wabakhale kuti palibepo. For interest yanga ili pa spinning, kuzungulira kwa chinaleka chimene kukhala kuti chimachitika. Koma munanenapo chitsanzo cha weather, ngakhale mu statement mwanu munanenanso kunena kuti za weather zo mukungonena, koma chifonera kuti simungapanga certain chifukwa mulibe information ya weather. Mene munanena poyamba simunatero kuti information mulibe ya weather ayo, so simungapanga certain kuti ndi weather. Komanso German report kunenetsa kunena kuti information ya weather mmene amalemba report analibe, kutanthauza kuti mmene mukuvomereza mukuti awa ndi maganizo chabe, ndi kuti weather ayo ndi chitsanzo cha zomwe zingachitike. Ndeni maperekanso chitsanzo china cha zomwe ndikuona ngati zingachitike. Ndeni mafuna kuti mwina muchimvetsetse bwinobwino, mutenge kuti mndege muja mulibe ma passengers, muli ma pilot okha. Nde kumbuyo kuja kunabisala wa hijacker. Nde ndiyekeze mwachitsanzo titenge ngati mfilimu wamuombera ndingoyekeza pilot mmodzi nkutsala ndi pilot mmodzi. Nde control column ija timadziwa kuti ukayikhotesera kumanzere, ma arrows iso akhotera apanga react the same way kuti ndege ikhotere kumanzere. So ndimafusa kunena kuti itakhala kuti akulimbirana in the position ya left, control column ili left, zikhoza kuthekanso kupanga mathenza awawa theoretically. I want to make my point very clear. This is a military aircraft. Tanthauza kuti kumene yachokako anthu amene ali menemo are verified military personnel. They have checked pamene mukunena inu kuti mwina mbuyo umo angakhalemo hijacker whosoever. Koma nkhani ndiye kuti sizingatheke imene filimu imene mukunena apa. Brigadier General, with due respect, I will still chair. Brigadier General, ndimafuna ndikupempheni kuti muyankhe funso limene ndikufunsa mokupemphani with due respect, without diverting, kuti theory limene ndikunenayi ingapangi atakhala kuti munthu akulimbirana control column ndi pilot ayigwira akukanganirana, reaction imene ingachitike ndi chani? Would it spin in that direction, or if it go light, would it spin on the light if it's maintained in that angle? Can that happen? In a scenario imeneyo sinamvepo. That's number one. Number two, I think mwina ku chitapita ku kaesa zimenezo kapena. But otherwise, it's not possible. Okay, for the sake of kupita kitsogolo, I think it tipita kitsogolo. Koma if I had time, I was going to give an example of okay, let me move forward. Kujoka menepo Brigadier General ndimafunanso ndifunse kuti
ADI actually director indicator itakhala kuti yaonongeka. I know there's a standby one, but itakhala kuti yaonongeka on this side. So maybe the other one is not rated on in terms of instruments rating. Kumene kuli say ya captain yaonongeka. Chiopsezo kwa ndege chingakhale chotani. Olo chimene pilot anga lose in terms of assistance imene amayipeza kuchoka kwa ADI chingakhale chotani. I think zina zimoyanganoka chifukwa instrument yaku piloting command the instrument yawo they are more or less utakuluka pa left utakuluka pa right. That's number one. Number two, awawa as far as I know mapilot iwo are in the IFR rating. You can confirm for both, or you just looking at the norm? No, I can confirm for ndanu Sambalopa chifukwa ndinauluka naye ndanenaso kwayambirira kuja kuti Selemani sindikumdziwa sinauluke naye, so I cannot confirm anything unless nitapenga chani mapepa lache tatibweretsani mapepa ache ndaone, then I can confirm. Chomene ofuna mutithandize Brigadier General. I know ndinukatswiri even from what you're saying. Mukuoneka kuti ndinukatswiridi with a lot of experience. Ndimafuna kuti nakasi by the end of the day tufuna tipange close this issue. So ndimafuna so mutithandizire kuti membership ya committee inoyo ite okhala ndi chithunzithunzi kuti ntchito ya ADI ndi chani, ndipo ADI anayikiranji pa ndege kutanso kuti otakhala kuti ADI palibe chiopsezo chingakhale chotani ku ndege inoyo ngati katswiri kuti mwina membership ite okhala ndi ka knowledge. I submit. Anyway, mwandipasa chithunzi china cha inuya honorable member kuti mwina mukudziwa sindidziwa kuti background yanu ili mu aviation kapenayi. I'm a fully licensed aircraft engineer myself as well. Okay. So mufuna ndipite ku handbook ya doni ya 228 ndikachite extract zimenezo. Ndimapempha kuti Brigadier General, you're my senior, so with due respect, ndifuna kuti mungotithandizira. It's not going to you, it's for the benefit of the membership. Mwachisanzo tala la galimoto likakhala kuti laphulika, galimoto singayende chifukwa pakhala kuti a lot of things that okay mwina imene ndapeka chisanzo cholakwika koma fuel gauge galimoto ngati siku igwira ntchito zikhoza kutheka kuti munthu kumaona ngati ndi fuel kufika panjira fuel ndikuthera chifukwa kuti sukutha kupanga monitor. I hope it remote. So vuto la gauge likhala kuti sitha kupanga monitor. Titakhala kuti vuto liti ndi ADI sikugwira ntchito, chiopsezo kwa ndege chikhala chotani in terms of functioning? I think my instrument ambiri and they are redundant. Redundancy yo is to make sure kuti it covers zinthu ngati zimenezo. Ichi chafa ogwiritsa ntchito cha right. Chair, through you. I understand, Brigadier General, with due respect again. The mafuna be mutangotithandiza, this will be the last time I'm asking that. Komano, function ya ADI ndi chani kuti itakhala kuti yavuta chingachitike ndi chani? Ndiye mundiuze situation yache pamene yavutapo mwamba pa ground pa landing yavuta mwamba. Yeah, you are flying level ADI yaonongeka. Pilot support imene amayipeza from the ADI yomwe panopo ayisowe ikhala iti kapena ndifuse kuti that
Okay. Funso lake liye kwambiri. Tithandizeni kuti tipite patsogolo. mufuna kuti ndingokufotokozera pamwamba kapena in detail chifukwa ine si donia 228 handbook. I can refer you to that situation in the donia 228 fully to say chingafuti chakucha, not that of memory. So if that is the case, ndekuti inu mutipatse mpata nda yimbire enache aku besuko andiuze kuti isi tapanga chakuti mwakuti not that of memory. Mwina tipita chitsogolo, but by thinking Oziri, when you're doing basic training, you don't refer to type ratings. You go generally, a general picture of an ATI kuti imagwira ntchito bwanji. Kwa mwina tipita chitsogolo. Brigadier General, mine is just a confirmation. Ena nana pakali mafuna ngopanga confirm kuti when you're flying in the air, you don't get any instructions from anyone. The captain makes final decisions with reference to that flight. And it's that power is so, but I just wanted to compare because it's apparently conflicting reports. I just wanted that confirmation, Brigadier General. It's not true that you don't get instruction from anyone because ATC controllers, you know, on approach, for example, they will tell you or they will guide you on a flight path for your landing. So if you don't comply, the other thing would be if you are lost for whatever reason, you are disorientated, you don't know where you are. My apologies, Mina Simon through your chair. Brigadier General, I meant instructions, not guidance. For example, okay, Mina ndinene yonchi. Ngati kwami, ana abwera pa Ntani, Captain Ntani analisimikizira kuti when you're the pilot, you're flying. My decisions also amapangidwa ndi the captain because in the amenali mwambamo we don't get instructions from anyone, not even the army commander, not even the president. Is that true? It should be true when it comes to the safety ya ndege. Because if iwe ukona kuti ichi siningachite chifukwa, I'll give an example. There's a short runway close to the president's village, and the president wants you to land. You can't do that. You have answered me, and thank you so much, Chair. I wanted that confirmation, and I think it will happen quite a Brigadier General, tufate as soon as you are energy, it will be Energy panali nkhawa zena ndi zina kuti mwina kapena sugar koza kukwera kapena kutsika ndi mangofuna kuti pota saa pang'ono maliza. Okay, clear. Okay, chabwino tipange planta malabada kena kuti malizira kumapetoko doka kasangazi unless ngati alipo ena oti afuna ike ndemanga. Thank you very much, Chair. I've got 5 questions for the Doctor, Brigadier General Ntende. Doctor, on page 1 of your presentation, you mentioned that the Donia in question, you had flown with it, Dr. Kamuzubanda. I just want to find out if the Donia was just too old, since that appears to be about 30 years ago. And at what age do you deem an aircraft to be very old? Thank you. Can you ask other questions? I think he can jot down the notes to make progress. Second question, you also mentioned the significance of knowing who the pilot in command was at that particular time of impact. Do you have any suggestions as to how the committee would be able to find evidence
as to who was flying the aeroplane at that particular time. Question number 3 is on spatial disorientation. The BFU report mentioned that one of the causes of the crash was spatial disorientation. How often does the Malawi Air Force conduct trainings to equip pilots with the necessary capabilities of how to combat this situation when it happens? Number 4, you also mentioned that the BFU report was conducted by experts, and I think you had alluded to the concept that these experts might have known what actually caused the plane crash, and also who would have been responsible for the crash. I just want to find out, for the avoidance of doubt, if this is actually what you had said. Number 5 is on the weather. You mentioned that had you known the kind of weather that was on that particular day, you would have cancelled the flight. I just want to know exactly what kind of weather were you referring to. Thank you. Brigadier General, you have 5 questions. The late President Dr. Hastings Kamuzubanda muona kuti penepo pali not a Donia 228. It's a sky servant. Koyambirira ndege zoyambirira maziona zinazachira chonchi azipambaga phokoso. That's the one I'm referring to. Ndege zoyambirira I hope there is that distinction. When I was presenting, I said, take note of the registration. Ina ndi Tango 03, ina ndi Maui 03. Ndizija ndanena kuti timazitenga from Zomba, kazisiya kuti ku Germany, ndikutenga Donia 228 zimene zitinazo pakali pano kubweretsa pano. So I'm referring to ease the word. Zimene zimapanga phokoso because we were modernizing the fleet. Now this is Tadiza. You know, they would be surplus to our need. They would be useless to our need in terms of even capacity, performance, endurance. Even now, tunena kuti Donia 228 tikozo pita nazo kwambiri, kutali kwambiri. Koma, we even have now other new Chinese aircraft that can take more and go longer. Whether we have pilots or not, that's another story and discussion. Amauluka ndani kovuta mfanya cha hivi na BFO sana nene kuti ndi uje nkulupira kuti titakwafusa iwo inu the same question that you have posed to me BFO titakwafusa kuti kodi inu tatuzani amauluka ndi ndani, because if they did the investigation and we also, I don't know, I think IDC anapanga suna also investigation. Amalawi Army anapanga suna investigation. Sicho cha MDF. Anaina kuti ndanda wena nauka. Chifukwa chani akulephera kunena kuti ndi uyu.
ndafotokoza apapa kuti wauluka ndi awiri, and tsiku limenelo amauluka ndi Sambalopa ndi Selemani kutsogolo aliyese siti. Sindidziwa kuti Sambalopa anali siti yapa left yapa right, I don't know. Okay, koma as they were progressing with the flight, good or bad, they hit or they crashed. Kandi yakuti who crashed? Who was manipulating that aircraft to come to a crash? Ndi ndani? Tingamdziwe ine sindikumdziwa. Chifukwa chani ndanena kuti mulibe chani voice recorders kuti tikanamva ma voice awo. Mwina kuti ali pafupi pachani popanga crash. Tikananena kuti mawa ndi uchi. Okay? Koma panopo we just take, making a guess. Palibe amene angandiuze ine kuti ndikunziwa amauluka ndi uchi. Ngandi yakuti ukudziwa bwanji kuti anauluka ndi amene. Next one. Nchifukwa chache tanena kuti this flight ouluka ochita actually fly, manipulate the controls ndi mmodzi osati onse awiri. Koma ndi ndani amene anachita manipulate that control to come to a crash? Ndi ndani? Who would know? Nimeba gona vuto. Kuli mafosa na brigadier amene semana yanke? Yes, ilipo. Panali funso la special disorientation. Iyi tulu sikuti ndi ilikati ukuyendetsa mgalimoto and then lightning yafika pa imakupanga ujenet imakupanga, it's only for a short time, but within that things can go wrong, and they go wrong even in the craft unless kapena ukuluka pachani autopilot, because if it is manual and you're handling and this moment, this short moment, that's what it will do. But the point is, we have the training, we have the experience, and we are refreshing every short while, every year, every 6 months. That's what we're doing. Nefanya manena kuti solution ya kuti tibe ndarama is not a solution at all, because ngati wagula ndege wina chita facilitate zinthu zimenezozo. And zichani manena za constitution nimatanthauza kuti tinini ma responsibilities. Tagula ndege, sitingangogula ndege nkukayunjika ku airwing or ku air force ife nokumapanga zathu. Izi panga chanu bwana. Yoka equipment akapanga upgrade yoka izi tena kuti somebody ukagulira ngo whatever happens, you have to find money. You have to find that money in dollars. You have to go out ku company ku donate your company. Point made. Next question. There are other 2 questions. That was imene mnanena. Sinanene kuti anthu osana ndiye weather. Because ndibe proof. Ndiye kuti ifeyo panopa tinyamuke tipite kuti ku Department of Civil Aviation kanena kuti weather mdapatsa nditi. Then we can take it from there. Chair, what I wanted to understand is he mentioned that a certain type of weather would prevent him from flying. So I want to know what type of weather he was referring to.
Okay. Whether I meant utandauza kuti I wouldn't fly would be weather that is close to the ground, for instance, that would make me not see the visibility, meaning the landing minima, because each approach, okay, kandikia ilindi ukoza kutsika, but not beyond this. I'll share an example with you. I took off from Lilongwe Air Base, Pafupi project, kupita ku Kia. When I was on the approach, runway sinaiona, the tower naiona, ma building as enawosaje naona, zinyali zivenepeche naziona, kuma runway sinaiona. Chifukwa chani nanyamuka mama kwambiri, malinga ndi mission requirement zimene kunenazo. Nguzapezeka kuti pene pakutuluka chani chifunga around there. Chija chimakhala mamawa close to the ground that you can't see. So I had to cancel the approach. Kuti sindikuona. Control tower palibe sindikuona. Ndiye utani. Obviously. But I break off. Koma, in the meantime, ndingozungulira pompano, hopefully kuti ndikuona kutsogoloko ikupanga chani. So that fog is clearing. So I just gave it 2 minutes. And that's what happened. Tazungulira kuseriku, nkuzapezeka kuti runway ndiyo. Clear to land. And I landed. So it is that close to the ground weather, imene achita publish for that approach. Kukiyako na also nina kuti sunga pitirire 200 feet, for instance. So if weather is below than 200 feet, I can't fly. I wouldn't risk my life. I enjoy my life. Point made. Is there any other question remaining unanswered? But for Soinangade? Yes, there's one more. About the BFU. Yes. You mentioned that in the BFU report, they would have discovered what had caused the plane to crash and also who had been responsible. But they are short of mentioning the persons responsible. So I wanted to find out if you had actually said that. In every accident report, alipo anthu amene ayitanitsa that inquiry for them to understand what's going on. Okay? So, even in this inquiry, mwapereka ma parameters, okay, tufuna tuone each. Teach it understand each. It's all laid bare. Even on the sermon, many Thursday, mwapereka ma parameter. Talk about here, this one. Not everything. That's why I'm not, spending so much time telling you everything, because I can't. Zinthu zimene ine zanditengera years and plus. Kuti ndizifotokose kuno in 1 year, in a few hours, it's not possible. So ndithoka mbapo ndiapo. That's what I'm doing. Ndifanyaje honorable member achandauza kuti zimene ndithoka tenga mbuku, because pakati pano singawerenga. But give me time, ndikatenga ndikupatsani. Chifukwa iyi ndikudziwa kuti iwe akudziwa. Point made. Things I'm very good. Dowa Kasangaze? For the sake of progress, yeah? Ndili ni mafuso wangapo kwa Brigadier General Dr. Ntende. Fusolo ya mbilira timangofuna ndidziwe mukuonetsa kuti muli ndi experience yochuluka ndithu. Ndili ndi interest kuti ndidziwe kuti kodi ntchito ku Malawi Army munayamba liti ndipo munasiya liti.
mwina muzilembera chifukwa choti nthawi ikuoneka ngati yatithera. Mkuza kuyankha mine ndilophweka. I think the mu report mndanena kuti 1975-76 kusiya kusiya. I think everybody, when you heard the name Brigadier General Mtendi, I think something triggered. Nasia under very strange and awkward and useless circumstances. Mu 208. So I can say kuti Nasia 208 chifukwa somehow, somewhere, and by some dangerous people, I call them. And I know naukira boma. The treason ija mukumbukira. Inachita involve military officers. Okay. I wouldn't want to mention names here because sina pembe kuti ndi pange chocho. Koma inali ya 208. Nagonapo mzali kembo chani Maura. Napita mkoti. Na newspaper. You know, so now get a bomber. Next question. Chabwino. Zomba Thondwe anafusa nkhani zokhuzana ndi possibility ya hijacking. Nde inuyo kuyankha kwanu munazanena kuti zimenezo sizikanatheka. Ndimafuna kuti mungofotokoza chifukwa chani mmaganiza kuti zimenezo sizikanatheka. But the security ya Malawi Army, the owners of the aircraft, I mean, I get a screen. Mumere munga abachanga bisale moja. Taona mwanangu. The Sambaropa is the senior pilot of a rank of a colonel. In terms of security, ngati sitinga mdalira amene njeti dalira ndani. Okay? Selemani is the rank of a major. Ngati sitinga dalire major wa company yache of troops. Njeti dalira ndani. Aidini major ali ndi anthu ache sizingatheke zimenezo. Ndiye auluke kuchokera ku base ukafika kuti kuchileka. Kuchileka kuli security ya polisi. Kuchileka boss. Alipo pemene pa jambiri mbiri. Unless security you know, pali slackness. Pa polisi achilekapo. Pa aerodrome paja. Mwina kapena hijaka ya adusa. But otherwise, inu akalikali mkumbukira kuti ma hijackers anabwera pa chani. Pa chileka ndipo anathana nawo ndaya Malawi Army. So it's just an example. Unless kapena kuti within the VIP protocol, we know what we do. But the lower protocols, and don't even think. Next question. Mulanje North anadzafusapo fuso lokhuzana ndi kuti zimene zimachitika pa tsiku limeneli zikukhala ngati kuti zinali zodabwitsa kuti ndege itafika pa point nansa communication sinafike ku control tower komanso ndege imazungulira imapanga circulate zimene amaona ngati kuti zinali zodabwitsa anthu ambiri Malawi muno of course amaona ngati kuti zinali zodabwitsa komanso kuti mauluka pafupi kwambiri mwina as low as 200 feet zimene zozo zinali zodabwitsa
and kunena kuti no landing gear inadzatuluka malo onena kuti sanafike ku destination imene amapita zinali ngati zinthu zodabwitsa. Ndimafuna kuti inuyo mutipatse expert opinion kunena kuti no zimene zizi maganizo mwanu mukuona kuti zimachitika chifukwa chani. Ngati bad weather inali ku Chikangawa kuti panafika point inaje anthu amalephera kuyenda chitsogolo, I think zinafika pompo ndiponso mwina kunafika kuti ena just cancelled, sinona kuti ndani amene achitaka, but ndiye mukhulupira kuti munthu wapasi oyenda amayiona ndege mwama ikutulusa timataya ikupanga zimene kuiona wapasiyo, kapena is it factual kapena myth? Ngati nkhani ya landing gear yo ndizoti no zikukhangati zili mu BFU report kuti pamene imagwa ndegeyi inali itatulutsa landing gear, komanso kuti mauluka pafupi ndi zinthu zoti ngakhale commission of inquiry yakale ija inafotokozapo. Ndiye tikungofuna tidziwe zoti mazungulira ndege ija BFU report inapanganso record. Ndiye timafuna tidziwe kuti inuyo ngati expert mukuona kuti zimene zizi zimachitika chifukwa chani. Ndikupenda ndafotokoza kale kuti this is strange, this is not normal, because normal flights samapanga zimenezi. Is this something for about? Koma nkhani yaikulu ndikuti one, tikuona kuti weather is involved. Weather sitingaiponyo ayi, weather ndiyoti yachikhalire maripoti onse muva mu weather. And mukafika pa ground mukafusa anthu kandi pa Chikangawa apo ka around that area ku chakumzuzu akuza kuti sinali bwino, ndiye kuti weather sinali bwino for flying in this particular case. And sinali bwino chifukwa choti the end result ndi disaster imetu chifukwa chachitiri muno chifukwa zinthu sizinathe bwino. Ndiye tifuna timvetse bwino kuti chidachitika nchiyani, tikukatolapo. Vuto ndiye kuti ena kuonjezapo mangwere opanda ntchito amene satithandiza, inaima pamodzi helicopter ndi ndege ndiye singaime pamodzi, analowa mmene iwe palibe amalowa mmenemo, ili alowa wakwera bwanji mmene mukuti ikafike mmene watulukamo. Iwe amene angatuluke ndege yachesiyi ndifanya ndimachita emphasize mission ready aircraft. I'll give an example. Ku helicopter kuja, not ku helicopter, ku battalion ya my example one here. Okay. Tapita Fosolina. Ziko mwambiri. Brigadier General Dr. Ntende munadzafotokoza kuti pa 10 June 2024 mukanakhala kuti inuyo munali pilot woti mukufuna muyendetse vice president simukananyamuka pakiya kumapita kunzuzu. Munafotokoza izi fa yonena kuti munena kuti weather kunzuzu sinali bwino. Ndiye tikapitanso ku BFU report anapeza kunena kuti ngozi imene ija kwakukulu inachitika chifukwa chonena kuti weather sinali bwino. Ndiye ine ndimafuna kuti inuyo ngati expert fa mulipoti mwanu musimunatsindike, ndimafuna kuti mutitsindikire kuti inuyo mmene munayipangira analyze ngozi imene ija inachitika chifukwa chani. Ziko mwambiri che fusolanga.
chimodzimodzi ndankakale funso ilo chifukwa ndangoti sinikanapanga based on weather report. The actual report ya weather imene anapatsa awawa to make a decision kuti tiuluka tipita ku Mzuzu ndilibe. Tanthauza kuti awawa anachita interpret weather imene anawuza ndikuona kuti ili bwino, not only pa departure pakia but also landing ku Mzuzu. But alas, they never made it to Mzuzu. It means naneso ndipatsidwe weather report ija ndipaga analyze kuti ayi apapa is below landing minimum. Olo kandani sakanapita chifukwa chani? One, ku Mzuzu kulibe chithandizo cha my instruments on the ground at Mzuzu to help the pilot to land. So for chache ndikunena ineyo based on that information I wouldn't. zinapangika chifukwa chani simunganene? I think panopo cholinga chimene chocho tikanakhala kuti auja ananena, I think mwina sibwezi tili muno kukambirana zimenezi. Bwezi tikanatenga kale conclude auja zinachitika. Ndizimene ndikupanga emphasize all along kuti anthu awiri akuuluka kutsogolo, amene akuulutsa siti kumdziwa. Titha kumdziwa bwanji? Paper ya flight plan yache. Koma uyu amene anagunda nthaka to crash ndi ndani? Siti kumdziwa amene amauluka kuyambirira to make that accident. Palibe amene angamdziwe. Zifukwa zake ndaneneranso kuti chifukwa munalibe chani voice. I think zamveka mwina kungonena kuti a BFU anati nkhani ya weather sinali imodzi mwa sinali yokha, panali causes ena ndi ena. Weather nali imodzi mwa iwo. Kunali lack of situational awareness zimene ananena, kunali inadequate pre-flight planning, then wangofuna kuti picture ikhale very clear. Koma na imodzi mwa zinthu zimene zinapangisa ngozi nali weather. So wangofuna tipange clarify pamene may have. Okay, so timalizise there's Chair, Nendifuso remote loka, or just a clarification. BFU report chair, if you Nabanga different hija, page 44, 45, then Mafuna Brigadier General Dr. Ntende as expert. Negeja, mene munagambira ndavasiko nudi amenesa ndi mmodzi amakhala awiri koma at particular time amakhala ndi mmodzi amene akuyendetsa all the time. Co-pilot ndola makhoda amene sakuyendetsa at that particular moment. Akati co-pilot, pilot in command, pilot in command, then the co-pilot. Because page 45 and 44 you're going to go to amene amapanga communications. I think Ninshito ya co-pilot communicating with the anali my major ceremony. According to the BFU, 44 page 44 and 45. I mean, I'm young 20 nauticals could have fika kujani. It was co-pilot communicating in Nagonzus. At that particular time, I mean, it's anali Keno Sambaropa. Is it? It's because Kajoncho Kabenai. It's because of Kajoncho. But you cannot say with certainty because we don't know. Pakana kakuti munali zichandonena za voice chanja tikanamva tikanatenga chimenchija ndikukachita read ndiye ikanatiuza kuti kodi voice ya ndani at this time uyu Sambalopa uyu Selemani lomaliza lende nche mwendesa bonde game wadi ndangwazi amaye Joyce Banda Bingu ambassador kwambira tsiku lamba mwana katenga ndege mpaka na tsumene inagwa cockpit voice lokodai mnalibeso
ndayankha kale zimenezo. Cockpit voice recorder mulibe, iyi mkuti black box mulibe, iyi mwangochita coin noka. For what reason I don't know. Mwina confusion ikubwera chifukwa choti mwachita introduce zinthu zinazi. Mwina approach koyambirirako ikanali yoti ndege yako airwing bwera kuno titani peno papa. Just to correct you, Brigadier General Ntende, nchifukwa cha committee pano kuti investments nkhani za mwapanga noka sidapange ndife. If we were here to correct that one, hani our black box voice recorder, it was unclear until this commission, this inquiry committee was instituted to find out on that one. So just to clear you on that one. Over to you, Chair. anafosa semene Kadapi North ananena nditu machimvekere. So I think we can move on from a black box. Mwina tukoza kumaliza sinduziwa palifosa lirasa cheo zabuna bwine. I think mwina kabina zafusira zose. Ine fuso langa wambiri wa brigadier ndingalole mwina ndifuso kapena tongofuna be kuti according kuti ndi munthu oti ali ndi experience na kwa zaka zambiri. Mwina titochita lifoti kuti ngozi ngati iyi kumalawi kuno inachitikapo kapena madera ena, looking at mene zinthu zimene zinapezeka pamalo pa nthawi ya ngozi ngati mafoni mmene anaphwanyikira, ena anabwera malo amene mwakhala omati ayi mafoni amakhangala anasinjidwa mu mtondo. Then mangofuna kuti mwina inuyo ngati munthu oti mwina ngozi ngati kumalawi kuno sinachitikepo komano mwina muli ndi experience oti ngozi ikakhala yachitika ya ndege. Mafoni munambapo mwamvota atuluka ngati mene anatulukira kumalawi kuno. That's mafunso ena amene kunja kwa Malawi amakhala nawo. Komabe mwina sitingachite emphasize poti ngozi ngati kuno sinachitike, koma mwina through mabuku experience ndi zina zotero mmene mwakhalira pa ntchito yanu kwa nthawi yayitali. Zikomo. Chair, thank you. A member, thank you. Mukanati mwakwera mndege manager nkuona power ili menemu. Mukanamvetsa kuti survival rate was very high. In nthawi imene mauluka, every day when I was going to fly, I was being subjected to that kind of force and power. When I was seated there, strapped, the safety belt, tikaika full power, inwakanirira kuchani, kumpando, feeling the effects of power generation yachani, yama engine amena. Ngati galimoto, kamini basi, akaonjeza power umaimva, mpaka manena kuti tamuza driver achepese moto, ndiye kuli bwanji ndege. Ndiye ibwere by force in a crash. Mukulupira kuti result yache krabwa. Tokoza sinduziwa Kasungu North kuti zonse zafusira era. Zikomo kwambiri Chair. Chomalizira kweni ngowapempha Dr. Brigadier General Ntende kuti kodi pangozi ngati imeneyi ngati dziko mwina mungatithandizeko kuti taphunzirapo chani, mwina tingakonze zotani kupita chitsogolo. Zikomo. Tena phunzira zambiri. Tiyena tizindikire kuti sizonse zimene enacha ndege apanga nzoipa, apanga zambiri zabwino. Zo lemekeza dziko. Koma poti ndege yapanga crash, taziwala zinazicha. Maphunziro ndambiri. Preparedness yathu to answer our needs. Ndiyofuna kuti tikhale serious.
nonga meneso ndanenera kuti zonse zichitike matraining ma competency checks, ma medical, ma simulator, onseyo amachita cost ndarama. Tiena tipezenti itu ndarama ndi kupanga fund Air Force. Chifukwa chani tinafuna kukhala ndi Air Force, and we cannot expect MDF commander atitenga ndarama za mtumba mwache to exercise the Air Force. Hai asachite sakale choncho. Ifeyo as a nation tizipeze ndaramazo, chifukwa tinafuna kukhala ndi mayunits ngati amene, tizipezenso ndaramazo to maintain not only Air Force zipatala, misewu zambirimbiri, you know, ndarama zinopezeka tichite. Andiso komaliza ndikoza kunena kuti pamene tichita prepare acquisition, we must understand our needs and understand equipment imene tikufuna tikhale nayo to answer that need. Tisatengere kuti chifukwa choti akuti auje ali ndege ndinafeso tikhale ndege. Hayi, tisokoneza. Chifukwa tifuna kugula tractor koma tifuna kutumiza mayi odwala kuchipatala, zitisokonekera. Tanthauza kuti tiena kugula chinthu chimene chipanga zimene tikufunazo, chimene chitipatsa service yoyenerera. Antikale monga mene nene ndi chidwi kukayendera kukaona kumaiko ngati United States, pali program imene amauluka ndi ma air traffic controller. Chifukwa air traffic controller akuchita control koma sadziwa kuti situation uliwe uli muchani, uli mitambo, you are there battling kuti ndilowere kuti ndipange chani whether iye pamene afuna uyankhule nawo. So akakhala kuti apanga program imeneyi, controller uja amatseguka mutu to, oh, is this what my pilot will go through? And this my pilot amachita understand air traffic controller. Tiena uvetsera kuti if ngati nation Malawi koyamba kukhala ndi catastrophic accident involving vice president watu, koma kwinaku amagwetsa even B-52 chindege chachikulu chogula ndarama zambiri achigwetsa. I think munamva pa newspaper or ma TV posiyeda, and akupitirizabe kugwetsa zina nzina. Sindichula maina ma countries ameneyo, koma I think you know what I'm talking about. Brigadier, I think zamveka. Kwambiri tu kwa nini ndifo Solomoz limene mwina silimamvetsetsa ma pilot pa tsiku limene lili anali ni mpata oti poti manena kuti zinthu sizinali bwino, sizinali normal, yopereka distress signal kuti anthu adziwe kuti ali pa chiopsezo. One, ma pilot tsiku limene lili anali ni mpata oti azibwerera kulilongwe kapena kuuluka mwamba, mukanakhala pilot inuyo zimene zizi mukanatha kuzichita kapena zinali zovuta? Izi ndikanazichita ndikanakhala kuti ndili mavuto of any kind. I'd want to talk to somebody
most probably the last contact ya muntu kandi kukia kuno kandi kutsogoloko kumzuzu, or I would transmit kuti whosoever kandi Kenya kudutsa apa kandi ndege yanji imve situation imene ndili kati achita offer chithandizo andiuza, or achita relay mavuto anga ku Kia or kumzuzu, because kukia ndi kumzuzu they were on, their communications were on. So I would have done everything possible to alert somebody. Tokosa ndamvesesa kwambiri. Tacheza nanu kuyambira 3 o'clock. Pano yatha ndito 4 hours 15 minutes. Tukamikeni stamina. Endurance yanu. Aradabangarita nkhali nsilika koma adabangarita. Olutokoze 9 ngawa nthawi ina koma naona kuti ayi matiyanka. Koma asaonesa kuti inu ndino mphunzitsi. Sadame ndino mphunzitsi chifukwa chake munali instructor. Mafotokoza ndithu zabwinobwino. Ngakhale munasiya chifukwa cha nkhani zina komabe mpata utapezeka inenza khala yambirira mkulu cha bwanji mumuyeseso fuka muli ndi luso mwina zitengera zaka zanu komabe ndikuthokozeni kuti lero chaza bwino sitinalakwise kuita na expert witness payambirira anthu amatifunsa kuti apoti inu za ndege simumaziziwa ndikometi ine nakhala pansi no tipeza ma expert mmodzi mwa ma expert anali pilot. I think a committee apa ndio yayikira umbonduna tinapanga decision yenerera kutenga pilot retired. I mean ali ndi PhD komanso ndi brigadier general matifotokoza lero matiyankha ulendo atusonate ndikhulupirira muzi panga follow zimene zikuchitika ngati muli ndi nzeru zina maganizo ena advice ina ife tilipo timbireni foni kuti cheni chipezeke. Sinduziwa ngati mwini mawena ndikuziwa mwanayankhula ma recommendations ena ndi ena mwina mukhuza kuti sazika. As Kongwambi chair the whole committee, ningochita clarify chinthu chimodzi woimba foni tusini mukandifuna mundiyitana and mukandiyitana ndikhulupirira kuti silibwera ulere ya ndikupatsani biru ndithu kumaiko kwina anthu kali ndi eji yakuti kayapanga bwanji eji yawo koma ngati ali ndi upangiri ndikuti angathandiza apo ndi apo amatani azungu ambiri mwinaso amene anabwera muno ka BF kachanchani muona kuti ndi madala kapena koma chifukwa vuto ndili chifukwa sitinachite comply ndi zimene amafuna Air Force despite kwafotokozera over time. I'll give an example. ELT inafotokozedwa during my time mpaka pano palibe cha isipenti kuthandauza koma nanga tichitotenga chikwapo kuti tiyenda nkhani ya chifukwa chachindanena paja kuti under the constitution tili ma responsibilities ameneyo ndi kuyankha panopo chabwino tibe ndalama koma chaka chamawa tipanga izi ndipo maprogramu athu ndokuti tipanga izo koma kuti tilibe ndalama full stop ayi ndichibwana anthu amene ali ndi skill ndithokozani am'Malawi muno
they are more outside than ifeyo inside. Tanthauza kuti tachita training madoctors ambiri koma sali mzipata mwathu adachokamo muno kalekale ali kuti kumayi kwakunja. Chifukwa chani? Tizifuse, we must examine ourselves. Ni ma policies yathu, ni ma reaction yathu, the body language yathu zambiri mbiri, politics yathu, ipangisa kuti a brigadier akhale ndi kusakhala ndi kufuna kukhala muno. Chifukwa chani? Mukundikoka kwambiri. Pazinthu zimene sindalakwe mpaka lero. Kuti wina wache andiuze kuti ndalakwa chakuti palibepo. Chabwino kuti ndimangeni kulibe. So zinthu zimene zimagwetsa uphwayi, makupangitsa munthu kukhala ndi ulesi. China ndi chakuti nkhondo, excuse me, nkhani ndi yakuti ntchito mwamuuza munthu uzipanga chakuti every day. Ukapezeka kuti kulibe china chilichonse icho cha ntchitoyo. So zisingokhala. Ulesi umabwera. Tsoka ndilo ngati tikunamizana kuti zinthu zi 100% clear, tunama. And iso potential yokhala ndi desire or kapena will kuti tipanga chakuti tilibiretu. Timadikirira kuti munthu wina wacho ochokera ku England ndi azatiuze. BF report ikufotokoza apapa kuti whether bulibe equipment yopanga ujeni. Koma equipment yoti ilipo worldwide. Makampani ambiri amapanga zimenezo. Ngati ibe ndalama, mesa tili ndi diplomatic channel. Titokamba ndazibale yacho. Chokhalira ndi mbale nchifukwa chani. Khalira ndi friend nchifukwa chani. Tili kugwiritsa ntchito. Ya zina ziticheza kuno panja apo kuma. Okay. Akutokozani kwambiri Brigadier General ni munthu asangala kwambiri wantabwalaso. I'm sure panja apa ticheza tisekaso limodzi. Koma anthu akuona lero mwina anakuiwalani Brigadier General Ntende akukumbukirani. Koma ntchito zanu anthu akuzikumbukira. Ndimene mazipangira conduct lerolo magwira ntchito yabwino kwambiri. Simona kane atapanganisa moni mabwera zagwira ntchito ya dziko la Malawi. So tikuthokozeni kwa nthawi yanu. Ambuye akhale nanu.